Respected teachers and my dear colleagues. Assalamu alaikum. I'm Dr. Nusrat Jahan Farzana, Phase A, Year 1 resident. I'm here on behalf of our Journal Club presentation from Department of Pathology, BSMMU. I welcome you all to our presentation. Today's topic is special stains and hematoxylin and leucine. Our presenter is Dr. Ismo Tara, Phase A, Year 2 resident. And our panelists are Dr. Ishrat Jahan, Phase A, Year 2 resident, and Dr. Kashim Haji, Phase A, Year 2 resident. Our resident chairperson is Dr. Shahriyan Nahid, Phase B, Year 4 resident. This presentation is under supervision of Dr. Soumitra Chakraborty, Assistant Professor, Department of Pathology, BSMMU. Now we will focus on our program schedule. Starting with the main presentation, after that we will have a question answer session. Here audiences are invited to ask relevant questions. After that we will have a short speeches from both of our panelists and resident chairperson. On the later part of our presentation, we have session from our Honorable Chairman Sir, Professor Dr. Jillur Rahman, and from our respected teachers. Now we will proceed to our presentation part. I would like to request Dr. Ismo Tara to present her presentation. Honorable Chairman Sir, respected teacher, my fellow colleagues, Assalamu alaikum. Welcome all to Journal Club presentation. I am Dr. Ismo Tara, Phase A, Year 2 resident. Today my topic is special stain and H&E. Introduction. Special stains are special because they are not routine. They are applied to tissue section in addition to hematoxylin and leucine. Special stain answer questions that arise above and beyond those that can be answered by interpreting H&E stain tissue morphology. Special stains have two broad areas of application: research and diagnostic. Comparing key aspect of H&E stain and special stain is we done the H&E stain routinely, but special stain we done only when it is needed. We interpreted the H&E stain section to see the morphology, but we interpreted the special stain to see morphology and color. For medical diagnosis, primary interest of H&E stain section, we see the nucleus and cytoplasm. But in case of special stain, we see both. We see only nucleus or cytoplasm. In case of H&E stain, control is not needed, but in case of special stain, control is needed. Special stain need to identify the following: glycogen, mucin, connective tissue, acid-fast organism, bacteria, fungus, and pneumocystis, pigment and mineral, nerve fiber, and amyloid. Now I discuss some commonly used special stain. For demonstrating carbohydrate, we use special stain or iodic acid skip stain, which is used to detect polysaccharides such as glycoprotein and mucous substance such as glycoprotein, glycolipid, and mucin in tissue. We use the Asian blue for detection of mucin and glycose aminoglycans at pH 2.5, and we use the detection of carbohydrate at pH 1. We also use combined Asian blue and the pH stain. This combination is used for differentiation of neutral mucin from acidic mucin with the tissue section. We use carmine stain for the detection of for the carcinoma which are epithelial origin. And like pH and Asian blue technique may be useful for identification of many adenocarcinoma, particularly large intestinal carcinoma. This is one of the oldest histochemical methods. For demonstrating connective tissue,
of muscle, collagen, and lipid and fibrin. Special stain used are mesotrichome stain, used for distinguish cell from surrounding connective tissue. And Gomori one-step trichome stain is for distinguishing collagen and smooth muscle fiber. Jones basement membrane periodic skip methylamine silver stain used for identification of the basement membrane of glomerulus in kidney and tissue sample. Silver method for reticulum and basement membrane for identification of reticulin fiber in tissue section. Here the picture of muscle and collagen demonstration by mesotrichome in gastrointestinal tract. This is show the collagen fiber stain blue and muscle stain reddish color. This is the slide of trichome stain liver showing fibrosis of liver fibrous tissue. Here the collagen tissue, fibrous tissue taking blue and the cytoplasm of the hepatocyte taking reddish pink color. This is the trichome stain showing cirrhotic liver. In case of liver, the architecture of the liver is distorted and the hepatic nodule is surrounded by a fibrous tissue. For detecting microorganism and Helicobacter pylori, special stain used are acid-fast bacteria used to detect Mycobacterium species and acid yellow toluidine blue stain used for detection of Helicobacter pylori. Gimsha stain is for staining Helicobacter pylori, Plasmodium rickettsia, Trypanosoma giardia lamblia. Gram stain used for the detection of the gram-positive and gram-negative bacteria and also used for the detection of Actinomyces, Legionella, Neisseria, and for detection of Helicobacter pylori, we also use Broca's methylamine silver stain useful in identifying a variety of pathological fungus, including Aspergillus, Blastomyces, Candida, Cryptococcus, Pneumocystis, Nocardia species. And mere multicarmine stain detected for encapsulated yeast-like fungus, Cryptococcus neoformis. Periodic acid skip stain used for identification of the Aspergillus, Blastomyces, Candida, Coccidioides, Cryptococcus, Sporothic sancti. This is the lung stain with acid phosphate bacteria and the bacilla is stain reddish color. This is the Gimsha stain section, small intestine mucosa showing cluster of the Gimsha stain that purple in color in the strips. This is the methylamine silver stain histopathologic change, see the histoplasma capsulatum in histoplasmosis. This is the group of methylamine silver staining the hyphae of the fungus. For demonstrating neuropathology, special stain used Congo red used for the detection of the amyloid plaque and crystal violet stain used for identifying cell body in neuron in tissue section. And phosphotungstic acid hematoxylin stain is for the stain abnormal neuroglia. Methylamine silver method for senile plaque used for the diagnosis of the Alzheimer's disease. Here is the section of the amyloid stain with Congo red. The Congo red is used to detect the amyloid which is produced by the various pathological conditions. For detecting nucleic acid, we use special stain, ethyl green pyronine stain used for the differential demonstration of DNA and RNA. And Fulgen stain used for the identification of chromosomal material like DNA. This is the breast tissue stain with Fulgen. The Fulgen stain the DNA in the tissue. Then about periodic acid skip stain. Periodic acid skip stain is a staining method used to detect polysaccharides such as glycogen and mixed substances such as glycoprotein, glycolipid, and mucin in tissue. pH reactive cells and tissue are glycogen, starch, mucin, basement membrane, alpha-intertrypsin, reticulin fungus, pancreatic zymogen granule, thyroid nodule, colloid, and corpora amylacea Russell body.
Mechanism of the PAS technique is based upon the reactivity of the free aldehyde group within the mucomonosaccharide unit with the escape reagent to form a bright red magenta end product. The initial reaction in the PAS technique is the oxidation of hydroxyl group attached to adjacent carbon atom. This group are referred to as 1,2-glycol oxidation of this glycol result in the formation of the escape reactive aldehyde group. The PS technique is particularly sensitive for the detection of the neutral mucin as well as acid mucin that contain significant quantity of sialic acid. In addition to mucin, the PS technique is also widely used for the detection of glycogen as well as glycoprotein. For diagnostic application, the para-iodic acid escape staining procedure is most commonly used in the histology laboratory to detect glycogen deposit in the liver when glycogen storage disease is suspected. Glycogen granule may also be visible in tumor of the bladder, kidney, ovary, pancreas, and lung. Basement membrane, which are present in the various tissue in the body, may also be visualized through the PAS staining procedure. The PAS staining procedure is also used to demonstrate hyphae and yeast form of fungus in tissue sample due to the high carbohydrate content of the organism's cell wall. Common fungal species that are the PAS reactive are Candida albicans, Aspergillus fumigatus, and Pterococcus neoformis. Neutral mucin in the gastrointestinal tract and some epithelial mucin will also lead a PAS positive staining reaction. This is the slide of liver in glycogen storage disease, PAS stain. Here the hepatocyte cytoplasm taking pinkish red color. This is the esophageal candidiasis in PAS staining. Here the candidal hyphae show deep magenta color. This is the gastric secreting cell carcinoma PAS stain. The goblet, the acidic mucin take deep pink in color. Then combine Asian blue and the PAS staining. The combination of the Asian blue and the PAS technique can be used as a means of distinguishing neutral mucin from acid mucin. In most protocols, sections are stained with the standard Asian blue at pH 2.5 method, followed by the PAS technique. The Asian blue at pH 2.5 will stain all acid mucin deep blue, but not color the neutral mucin. The subsequent application of the PAS technique will stain the neutral mucin bright magenta. Tissue cells that contain both neutral and acidic mucin may stain varying shade of purple due to the binding of Asian blue and reactivity with skip reagent. This is seen in the goblet cell of the small intestine, which contain neutral and sialomucin. Changes in the distribution or pattern of the expression of neutral and acid mucin are indicative of certain pathological conditions. In addition, combined Asian blue and PAS technique is perhaps the most sensitive or comprehensive means for detection of mucin. This is the picture and small intestine stained with Asian blue and PAS staining. The acidic mucin taking blue in color and the basement membrane glycogen taking pinkish color. But the combined neutral and acidic mucin taking purple in color. Conclusion. Special stain belong to an assorted family of stain for microscopic visualization and general identification of cells, tissue, and microorganisms. Special stain remain an important tool for many pathologists and technologists, providing a powerful complement to immunohistochemistry, flow cytometry, in situ hybridization, and other diagnostic technologies that define a patient's medical profile. With the medical community demanding data standardization and quality control, special stain protocols have become increasingly automated, resulting in higher level of productivity and traceability. Thank you for patience hearing. Thank you, Dr. Ismotara, for your nice presentation. Now we will proceed to our question and answer sessions.
Residents may ask questions directly or via chat box. Okay. Question asked by Dr. Jigme. What is the principle of Mason trichome state? Thank you, Dr. Jigne. Mason trichome usually three color of stain, which stain the muscle, collagen fiber, erythrocyte, and fibrin. Here the stain is depend on the molecular weight of the protein of the species of the specimen, and it's depend on the dye, molecular weight of the dye, and larger according to molecular weight, the tissue take the dye and then muscle take red color, and then the collagen take blue color, and erythrocyte take red color. Thank you. There is another question from Dr. Sajjad Hussain. Can you please explain the mechanism of PAS stain in staining of fungus? Thank you, Dr. Fungus. We know that the PAS stain the polysaccharide, and we know that the cell wall of the fungus contains cellulose, chitin, like polysaccharide. So PAS stain the cell wall of the fungus. There is another question. What are the special stains used for evaluation of liver biopsy? Thank you for the question. In case of liver biopsy, in addition to hematoxylin and using stain, we also done Mason trichome stain, and we also done parabic acid stain, pulse iron stain, then we do congregate stain according to the need. Thank you. Another question from Dr. Sadia Toma. What may we do differentiate between adenocarcinoma and mesothelioma with the help of special stain? Thank you, Dr. Sadia. We use the special stain like a PAS stain for differentiate the adenocarcinoma and mesothelioma. In case of adenocarcinoma, there may be many mucin producing gland. So in PAS staining, adenocarcinoma take a pink color. So we can differentiate by this stain. There is another question from Dr. Nafisa Sharmin. PAS stain is used for neutral mucin detection, you say. What stain is used for detection of acidic mucin? Thank you, Dr. Nafisa. We use acidic stain by acidic mucin by Asian blue at different pH, 2.5 and 1 pH. There is another question from Dr. Mahbubul Alam. What control can be used for PAS stain? Sorry, I don't know the control of PAS stain. Question asked by Dr. Umme Hani. Would you please tell the special stains used in renal biopsy specimen? We use the renal biopsy specimen in addition to H&E stain, like parabic acid skip stain, Mason trichome, to see the congregate. Then we use amyloid, and we use reticulin also. Question asked by Dr. Akhtar. What is the role of PAS stain to detect tumor invasion?
thank you, Dr. Akhtar. In case of invasion of the tumor, there is a need of breakdown of the basement membrane. And if we see that the stain and stain taking crossover the basement membrane by then we ensure that the tumor is invaded, and we see that the PS is staining the basement membrane, and basement membrane contains some amount of glycoprotein. So by seeing the color of the basement membrane, we see the invasion of the tumor. Question asked by Dr. Nafisa Sharmin, can mucicalmine be used in our lab? Yes, mucicalmine is also used in our lab, but it is an oldest method, and we can now use other stain invariably. Thank you, Dr. Ismotara. With the permission of sir, we would like to proceed to our next session, that is our panelist session. I would like to invite our first panelist, Dr. Isra Jahan, to share her opinion regarding this topic. Honorable Chairperson, sir, respected teachers, and my dear colleagues, Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Ismot Ara, for your nice and informative presentation. I am Dr. Isra Jahan, PhD Year 2 resident, will say something on to this topic as a panelist today. The term special stains has long been used to refer to a large number of alternative staining techniques that are used when the routine hematoxylin and leucine does not provide all the information to the pathologist or researcher. To emphasize the importance of special stains in histopathology, I will focus on special stains which play a critical role in detection of carbohydrates and mucous substances. Carbohydrates can be divided into two types. Simple carbohydrates, which include monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides, whereas another type is glycoconjugates, consists of proteoglycans, mucins, and other glycoproteins. Mucins are high molecular weight substances containing acidic groups and can be divided into two major categories. Epithelial mucin, which are composed of central protein core and sialic acid containing chains of polysaccharides that may be sulfated or non-sulfated. Another type is stromal mucin. They are known as glycosaminoglycans, contain hyaluronic acid that may be sulfated or non-sulfated. They are better known as mixed substance. There is another classification of mucin. One type is neutral mucin, another is acidic mucin. To differentiate different types of carbohydrates and mucous substances, we use following major special stains: pyroidic acid shift stain, Alcian blue stain, mucicalmine stain, and combined Alcian blue and pyroidic acid shift stain. Pyroidic acid shift stain, the substances which show positive result has purple magenta color and nuclei are seen blue. The substances which are positive are glycogen, neutral mucoprotein, starch, glycoprotein, basement membrane, all fungus, reticulin, corpora amylaceae, Russell bodies, alpha-1 antitrypsin, etc. The stain will help in detection of adenocarcinoma, demonstration of fungus, glycogen storage disease, alveolar soft part sarcoma, Paget's disease of nipple, Whipple's disease, etc. PS10 can also be used to confirm metastatic malignancy. Finding mucin-positive tumor cells in an area that does not contain mucin-producing cells would indicate the tumor did not arose from that area. PS10 can also be done with or without enzyme digestion. Treatment with alpha amylase digests glycogen and pyroidic acid stain performed following enzyme digestion shows no staining. Enzyme digestion is also called diastase digestion. The word diastase comes from malt diastases. The major utility of pyroidic acid shift stain with enzyme digestion is for demonstration of alpha-1 antitrypsin globules within hepatocytes. It also highlights storage cells in Gaucher's disease and Niemann-Pick disease. Alcian blue method shows blue color appearance of hyaluronic acid, sialomucin, proteoglycans, and nucleus
stains red. Neutral mucins are not reactive to Elsian blue. Elsian blue is useful to differentiate gastric metaplasia into complete and incomplete type. Complete metaplasia is small intestinal type showing well-defined brush border and well-formed goblet cells, whereas incomplete metaplasia is colonic type and shows multiple irregular mucin droplets of varying size in the cytoplasm and in the absence of brush border. It also helps in the diagnosis of salivary gland pleomorphic adenoma, mucoepidermoid carcinoma in the stroma of chordoma at sacrococcygeal region. It helps in the diagnosis of mesothelioma where excessive amounts of non-sulfated acidic mucous substances are seen. There is another stain called mucicarmine stain. In this stain, the positively charged carmine and mucicarmine bonds with negatively charged acidic mucin strongly, whereas neutral mucin does not stain. It is used in GIT disorders and to identify fungi Cryptococcus neoformans. The fungi will stain red in the background, yellow background. The last method is combined Elsian blue and pyroidic acid shift stain. This method is used to differentiate acidic mucin and neutral mucin. In this stain, only neutral mucin will be stained magenta color appearance. That's all from my part. Thank you all for my patience hearing. Thank you, Dr. Ishra Jahan. Now I would like to invite our next panelist, Dr. Kashim Haji, to present his part. Honorable Chairman, sir, respected teachers, fellow residents, Assalamu alaikum. I am Dr. Kasim Haji and Phase A Year 2 resident, and today I am contributing as a panelist in today's journal club presentation. As we all know, special stains are stains that are used to identify normal or abnormal substances in tissue sections that cannot be differentiated by routine H&E staining. And generally, they are classified according to the stains according to the substances they detect, like carbohydrates, nucleic acids, microorganisms, pigments and minerals, lipids, connective tissue. Today, I will briefly discuss special stains for detection of microorganisms. The diagnosis of illness from infectious diseases generally starts with clinical presentation of the patient. And in most cases, a diagnosis is made without tissue sample. Cases which rely on tissue diagnosis range from autopsy specimens where materials may be plentiful, through to cytology samples where the cellular material is often scarce and lesions may be easily missed. The microscopic appearance of routine stained sections often reveals indirect evidence of the presence of infection. For example, neutrophils or lymphocyte infiltrates, granuloma formation, microabscesses, eosinophil aggregates, and caseous necrosis. Some of these may be sufficiently reliable to provide an initial or at least provisional diagnosis and allow treatment to be started, even if the precise nature of the suspected organism is never identified, particularly in the case of tuberculosis. Nevertheless, the use of special stains is an essential component for the detection of specific microorganisms in tissue sections. The reaction of biogenic bacteria to the gram stain, together with their morphological appearance, that is cocci or bacilli, provides the basis for a simple historical classification. The gram stain is only suitable for the demonstration of bacteria in smears of pus and sputum. In gram staining, gram-positive organisms appear blue-black, while gram-negative organisms appear red. One of the most chronic infections of public health importance, especially in the developing countries, is Mycobacterium tuberculosis, which is frequently encountered in surgical pathology practice. These organisms are difficult to demonstrate by gram as they possess a capsule containing long-chain fatty acids, which is mycolic acid, which makes them hydrophobic. Mycobacteria have lipid-rich cell wall, which is capable of taking up strong phenol dye solutions like carbolfuchsin, such that it's retained upon subsequent differentiation in acid or alcohol. Therefore, they are said to be acid and alcohol fast.
This is the basis on which Zell-Nelson stain is used for microbacteria, which will appear as red slender rods in the background of pale blue. Mycobacterium liberi are much less acid and alcohol fast than tuberculous bacilli. Therefore, we need to use modified fight stain for visualizing it. Gimshe stain is another special stain for detection of specific microorganisms, mainly H. pylori, which will appear dark blue. Coming to fungi, the most commonly used special stains are PS stain, Gomori methanamide silver stain, and Myers muscarmin stain. In PS stain, they demonstrate they are positive due to high collagen content in the cell wall. And in GMS stain, GMS silver stain, primarily based on staining the polysaccharides in the fungal cell wall and use it to demonstrate the basement membrane. The result is fungus will appear black and mucin and glycogen appear gray-black, while RBCs appear yellow and the background is pale green. This is all from me today. Thank you for your patient hearing. Thank you, Dr. Kashim Haji, for your nice speech. Now, I would like to invite our resident chairperson, Dr. Shahriar Nahid, to share his opinion regarding this article. Thank you. Respected teachers and my dear fellow colleagues, Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Israt, for your nice and elaborate presentation. I would like to share some information about health hazards of special stains. Special stains use a variety of dyes and techniques to stain particular tissues, structures, or pathogens, such as bacteria, to assist pathologists for tissue-based diagnosis. It covers a wide variety of methods that may be used to visualize particular tissue structures, elements, or even microorganisms to identified by H&E staining. Special stains have two broad areas of application, research and diagnostic, and dyes are classified into natural and synthetic dyes. Hematoxylin is an example of natural dyes, and eucin is a synthetic dye. And synthetic dyes are more efficient, but have been reported to be hazardous to human health. A wide range of chemicals which are potentially dangerous are employed in pathology laboratories. For an example, crystal violet, a common stain used in our laboratory for staining of as a special stain, it is a possible carcinogen. And several recent study has reported that many of the organic solvent used in routine and special stain technique have flash point below 20 degrees Celsius, and they are highly flammable. Common explosive chemicals that are used in a special stain technique are picric acid and silver solution. Picric acid is an important constituent of Mason trichome and von Guyson stains. And picric acid is toxic by skin absorption and explosive when dry and when complexed with metal and metallic salts. And silver solutions are commonly used in our laboratory as a component of von Kosa stain, and von Kosa stain is commonly used for calcium. And Mason Fontana stain, here also silver solution are also used here. A silver solution may become explosive upon aging, and there should never be stored after use. Mercuric oxide and chrome of the example of oxidizer, which are carcinogenic agent. And solutions containing heavy metals such as mercury, lead, arsenic, extra have target organ effect and are injurious to health for a long-term exposure. One of the stain containing mercury chloride is Golgi-Cox stain, which remain a key method to study neuronal morphology. Similarly, reagent used in Mellon reaction of triosine contain mercuric sulfate, and mercuric solution may be severe skin and eye irritant and may have target organ effect
on reproductive, urogenital, respiratory, gastrointestinal, and fetal system following ingestion and inhalation. Dyes such as aniline, oramine O, basic fusin, benzidine derivative dyes such as Congo red, diaminobenzidine, chlorazole black E are also carcinogenic agent. Benzidine has long been recognized as an human urinary bladder carcinogen. Azo dyes are also important group of synthetic colorants. Azo dyes are aromatic hydrocarbons and derivatives of benzene, toluene, naphthalene, phenol, and aniline. The chronic effect of these dyes have been studied for decades, and their environmental and health hazards are increasingly becoming subject to scientific scrutiny. Toxic metals are capable of causing death by ingestion, skin contact, or inhalation to certain specific concentration. In the risk assessment, it should be standard to identify how the material should be stored or transported safely and how it can be used safely along with its safe disposal. It should also include the step to be taken in case of emergency situation, including medical treatment for the affected person, especially the lab staffs and the pathologists who are involved in staining procedure. And each chemical therefore need to be considered carefully while using. That's all from my thank you for patient hearing. Thank you, Dr. Shahriar Nahid, for enlightening us. Now we will proceed to our teacher's session. Hello. Now we will proceed to our teacher's session. Our respected teachers may ask questions or share their valuable thoughts and guidance with us. Thank you. Thank you. Honorable Chairperson, sir, I am Dr. Moshiur. Yes. Sir, if you permit, I want to tell something about on presentation. Yes, please. Yes, sir. Thank you, sir. Dr. Ismail, এটা শুধু আপনার জন্য না, যারা এই গত কয়েক সপ্তাহ থেকে প্রেজেন্ট করছেন তাদের উপর, তাদের সবার উদ্দেশ্যেই। প্রথমত, আপনার আজকের যে জার্নাল ক্লাব প্রেজেন্টেশন, এটা কি কোনো জার্নালের উপর বেসড করে? আমি দেখিনি কোনো জার্নাল আপনি বেস করে প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছেন। ইউজুয়ালি জার্নাল ক্লাব তো জার্নালের উপর বেসড করে হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এখন আর্টিকেল দেখিয়েছেন, খুব ভালো পায় না, সেটা আমি তো আর্টিকেলে হেল্প নিয়েছি। হ্যাঁ, আর্টিকেলটা কি দেখিয়েছেন আমাদেরকে আপনার কোনো একটা স্লাইডে? কোন আর্টিকেল কোথায় পাবলিশড হয়েছে দেখিয়েছেন? একটু দেখান দেখি কোথায় এটা পাবলিশড হয়েছে। স্যার, এটা আমার প্রেজেন্টেশনে নাই, কিন্তু আমার কাছে আচ্ছা, তাহলে এরকম একটা স্লাইড রাখা আপনার উচিত ছিল। আপনি বা যে কেউ যে যখন প্রেজেন্টেশন করবেন, আপনার প্রেজেন্টেশনটা কোন জার্নাল কোন আর্টিকেলের উপর বেসড করে সেটা আমাদেরকে দেখাবেন। হ্যাঁ, যেমন স্পেশাল স্টেইন একটা ভাস্ট একটা টপিকস। আপনি কি নিজে স্যাটিসফাইড যে আজকের এই প্রেজেন্টেশনে আপনি অনেক কিছু বলতে পেরেছেন বা কিছু মেসেজ দিতে পেরেছেন? এটা তো একটা বিশাল চ্যাপ্টার, আপনি স্পেশাল স্টেইনের উপর কত কিছু বলবেন বলেন? আপনার টপিকসটা হওয়া এরকম উচিত ছিল যে স্পেশাল স্টেইন ইন, ধরেন এই কোভিড প্যান্ডেমিকে, ইউজ অফ স্পেশাল স্টেইন ইন কোভিড প্যান্ডেমিক, আপনি যদি একটা দিকে নিয়ে যেতে পারতেন, যেমন ফাঙ্গাল স্টেইন, শুধু ফাঙ্গাল স্টেইন গুলাই যদি বলতেন স্পেশাল স্টেইন, তাহলে আপনার সময় তো বরাদ্দ 8 থেকে 10 মিনিট। আপনি কি 8 থেকে 10 মিনিটে স্পেশাল স্টেইনের উপর একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করার মতো মানে সময় আপনি অ্যাভেলেবল সময় পেয়েছেন মাত্র 8 থেকে 10 মিনিটে? আচ্ছা, এটা আমি পার্সোনালি আপনাকে প্রেজেন্টেশনের জন্য বলছি, আমি সবাইকেই বলছি, যারা প্রেজেন্টেশন যখন আপনি সিলেক্ট করবেন, আপনার তো সময়টা দেখতে হবে যে আপনি 8 থেকে 10 মিনিটে এটা প্রেজেন্ট করতে পারবেন কিনা।
আপনি কি সবগুলা আমাদের ডিপার্টমেন্টে যে কটা স্পেশাল স্টেইন হয় সেগুলা সম্পর্কেও কি ডিটেলস বলতে পেরেছেন? আমি স্পেশাল শুধু স্টেইন তো পিএস বিশাল। সিস্টেমটা একটু বলার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, তো এইভাবে টপিকস আর যেই স্লাইড যেই প্রিপারেশন আপনাদের আপনি এর আগেও প্রেজেন্টেশন করেছেন, স্লাইড যেই তৈরি করার প্রেজেন্টেশন তৈরি করাটা শেখানো কিন্তু এটা মেইন উদ্দেশ্য। আমি টাইটেল সহ কোন স্লাইডে আপনার 15 লাইন ছিল, 15 স্লাইড, সেটা তো আপনার ডেস্কটপেই আপনি পড়তে পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, আপনার ডেস্কটপেই তো আপনি পড়তে পারবেন না এতগুলা লাইন। আপনি দেখান আমাকে কোনো একটা স্লাইড মাঝখানে যে কোনো স্লাইড, তারপর আচ্ছা এখানে থাকেন, দেখেন এটা কি এটা কোনো প্রেজেন্টেশনের স্লাইড? আপনি এক স্লাইডে পিএস, এলসিয়ান ব্লু, কম্বাইন্ড এলসিয়ান ব্লু, পিএস আর একটা কি জানো, হ্যাঁ মিউজিক্যাল মিন, সবগুলা দেখিয়েছেন একটা স্লাইডে। আমি মানে সুপারভাইজার যিনি, ওনাকেও বলবো যে জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে, কারণ আপনার একটা স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড কি হবে, স্লাইডে কয়টা লাইন থাকবে, কয়টা ফন্ট সাইজ কি হবে, তো এগুলা দেখার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, এগুলা প্রেজেন্টেশন শুধু আপনাকে বা যে প্রেজেন্ট করুক তার প্রেজেন্টেশনটা উদ্দেশ্য না, তার প্রেজেন্টেশন তৈরি করাটাও তার মানে একটা বড় কাজ, কারণ আপনাকে পরবর্তীতে টিচার হয়ে ক্লাস নিতে হবে। এইভাবে প্রেজেন্টেশন এতগুলো লাইন, এখানে দেখেন কতগুলো লাইন আছে, 8, 5, 13, 14, 15, 16 লাইন। একটা পাওয়ার পয়েন্টে এতগুলা আপনি নিজে পড়তে পারছেন না, আমরা যারা দেখছি তারাও কিন্তু এটা এত ভালোভাবে পড়তে পারছি না। তো প্রেজেন্টেশনের মানে আগে আপনাকে টপিক সিলেকশন, আপনার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটা শেষ হবে কিনা, সেই সব ব্যাপার, এগুলা প্রেজেন্টেশনের ফুল প্রেজেন্টেশনটা কত স্লাইডের হবে সেটা আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রেজেন্ট করতে পারছেন কিনা, এগুলা ট্রায়াল নিজেকে দিতে হবে, অথবা সুপারভাইজারের সাথে কথা বলে তৈরি করে নিতে হবে জিনিসটা। তো আপনার উদ্দেশ্যে শুধু না, যারা সামনেও প্রেজেন্ট করবেন, আরো অন্যান্য টপিকসে প্রেজেন্ট করবেন, সবার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলার যে আপনারা একটু সাবধান হয়ে টপিক সিলেকশন করবেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবেন কিনা, স্লাইড কিরকম, স্লাইডের একটা প্রিপারেশন, এগুলোর উপর আগে মার্কিংস থাকতো। এখন তো মার্কিং প্যান্ডেমিকে সবই উলটপালট, কিন্তু আগে তো প্রেজেন্টেশন তৈরির উপর কত ছিল, এগুলো আলাদা আলাদা মার্কিংও ছিল। তো ঠিক আছে, আমি আর সময় নেব না স্যার, ধন্যবাদ স্যার সময় দেওয়ার জন্য। স্যার আমি ডক্টর সৌমিত্র বলেন। আচ্ছা ডক্টর ইসমত, চেয়ারম্যান ম্যাডামের ইনস্ট্রাকশন অনুসারে এটা গুলশান ম্যাডাম অথবা সাইকা ম্যাডামের কাছ থেকে আপনার টপিক সিলেকশন করতে যাওয়ার কথা ছিল, আপনি কি আদৌ ম্যাডামদের কাছে গিয়েছিলেন? স্যার আমি গুলশান ম্যাডামের কাছে গিয়েছিলাম, ম্যাডাম আপনাকে এটাই দিয়েছেন? উনি আমাকে বলছিলেন যে মানে সবগুলোর উপর একটু করে বলে আপনি পিএস সিস্টেমের উপর একটু ডিটেইল বলুন। হ্যাঁ, তাহলে ম্যাডাম কি বলছিলেন আর আপনি কি করলেন? আপনি কি ম্যাডামের ইনস্ট্রাকশন ফলো করলেন? এখানে করছেন কিনা সেটা বলেন। স্যার আমি তো একটা পিএস সিস্টেমের উপর একটু ডিটেইল বলেছি স্যার, কিন্তু না, এই স্লাইডগুলো একটু আপনি এখনো আপনার পিএস সিস্টেমের উপর আর কি আপনি কয় মিনিট ডেডিকেট করেছেন, আর ওভারঅল অন্যান্য টপিকগুলো বলতে কয় মিনিট, আপনি রেশিওটা দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। আর আপনি যখন আমাকে কালকে সন্ধ্যার সময় পাঠিয়েছিলেন ওই স্লাইড ইয়া করে, তারপরে তো আমি আসলে মানে আপনাকে পরপর 2বার আমি বলেছি যে হচ্ছে যে আপনার যা ওয়ার্ড আপনার এখানে আছে সংখ্যা, তো ওয়ার্ডের সংখ্যা আপনার 10 ভাগের 1 ভাগ করা লাগবে। আপনাকে স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসটা বলা হয়েছিল কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে, কিন্তু বেসিক্যালি আপনি কোনো চেঞ্জই করেন নাই। আপনি তো মানে চেয়ারম্যান ম্যাডামের ইনস্ট্রাকশনও ফলো করেন নাই, আপনি গুলশান ম্যাডামের ইনস্ট্রাকশনও ফলো করেন নাই, আপনি আমার ইনস্ট্রাকশনও ফলো করেন নাই, তাহলে আপনি কি করছেন সেটা বলেন।
আমি লাস্ট মোমেন্টে আর এটা চেঞ্জ করতে পারি না, টাইম তো ছিল না। হ্যাঁ, এখন প্রথম থেকেই তো আপনার সমস্যা, লাস্ট মোমেন্ট তো আর না। আপনার তো ম্যাডামের কাছে যে জিনিসটা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার ছিল। ম্যাডাম যেহেতু এটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার কথা, ওনার সাথে আপনার কমিউনিকেশনটা একটু ভালো করে করার কথা দরকার ছিল, চেক করানো দরকার ছিল। জার্নাল আর্টিকেল কিনা সেটাও তো আপনি আর কি ম্যাডামের সাথে ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে নেন নাই। আমার তো মনে হয় আপনি টোটালি এটা নেগলিজেন্ট হিসেবে আর কি ইয়া করছেন আর কি। কারণ আপনাকে তিনটা চেক পয়েন্ট ছিল, একটা হচ্ছে গিয়ে চেয়ারম্যান ম্যাডাম, একটা হচ্ছে গিয়ে গুলশান ম্যাডাম, একটা হচ্ছে আমি। তো এই তিনটা চেক পয়েন্টে ফেল করলো কি করে? আচ্ছা, আমি একটা কিছু বলবো। জি সেটা জি হচ্ছে যে ম্যাডাম। হ্যাঁ আমি তো মানে পুরা ইনস্ট্রাকশনটা কি আমি ঠিক মানে এতদিন যেভাবে চলছিল এরপর নতুন কি ইনস্ট্রাকশন আসছে ওইটা আসলে খুব ভালোভাবে ওয়াকিবহাল না। তো ডক্টর ইসমত আমার কাছে আসছিলেন, আমি তখন স্লাইড দেখছিলাম, আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে এরকম স্পেশাল স্ট্যান্ডার্ড প্রবলেম, মানে আমি বললাম যে হ্যাঁ এটা তো খুব ভালো, স্পেশাল স্ট্যান্ডার্ড উপরে সবাই জানবে। তো ওটাও জিজ্ঞেস করলেন আর কি যে তখন আমি বললাম যে হ্যাঁ আপনি কি কি আছে, কি কি স্পেশাল স্ট্যান্ড কি কি হতে পারে এটা লিস্ট বা এরকম বলে আপনি একটা স্ট্যান্ডের উপরে, যেমন পিএস স্ট্যান্ডটা আমাদের খুব বেশি ইউজ হয় এটার উপরে বলবেন। এটাই আমি বলে দিয়েছি, কিন্তু পরে কিন্তু আমিও আর বলি নাই যে আমাকে দেখিয়ে যাবেন বা ও আসে নাই, বা ইয়েটা হয়তো ডক্টর হ্যাঁ সৌমিত্রকে দেখিয়েছেন সেই জন্য, বা আমাকে দেখতে হবে কিনা, যেমন আমাকে এই একটু আগে ওর নাম কি ডক্টর ফাহমিদা বললো যে নেক্সট ইয়েটা টপিকটা, তা ও আমাকে অবশ্য পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে গেছে দেখার জন্য, মানে ডক্টর সৌমিত্রকেও দিবে আমাকেও দিবে। তো আমি বলেছি দেখে দিব। তো ওর ক্ষেত্রে আর ওইভাবে ও বলে গেল আমিও শুনলাম আর কি। ওই জি না, ম্যাডাম, তবে আমার মনে হয় এই কথাটা আমি এরকমই বলেছিলাম যে না, একটা স্লাইডে এরকমই এরকমই হয়েছে ম্যাডাম। আপনাকেও আর কি উনি ঠিক মতো দেখান নাই, আমাকেও লাস্ট মোমেন্টে এসে পাওয়ার পয়েন্ট দেখাইতে গেছেন। মানে মোট কথা পুরো জিনিসটার ভিতরে তার একটা কেমন ইয়া মনে হচ্ছে যেন একটা নেগলিজেন্ট ভাব ছিল। আপনার কাছ থেকেও হেল্প উনি কমিউনিকেট করেন নাই ঠিক মতো, আমার সাথেও কমিউনিকেশনটা ওনার উইক ছিল, যেটা আমি দেখতেছি আর কি। না যাই হোক, হ্যাঁ ডক্টর ইসমত অবশ্য প্রথমে বলে নিতে পারতেন তাহলে যে আমি আমার আসলে এভাবে করার কথা ছিল, সময় পাই নাই আমি একটু সেই জন্য, মানে প্রথমে যদি উল্লেখ করতেন তাহলে ঠিক ছিল যে হ্যাঁ হ্যাঁ সময় পাই নাই বা আমার কারেন্ট ছিল না বা আমার সমস্যা ছিল, মানে অর্থাৎ তাতে বোঝা যেত যে না আসলে এটা তার প্রপার ওয়ে না, উনি করেছেন কিন্তু প্রপার ওয়েতে করতে পারেন না, সবাই যাতে এটা ফলো না করে। যাই হোক নেক্সট থেকে হবে আর কি। হ্যাঁ জি ম্যাডাম, সেই জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা প্রসিড করি। আচ্ছা। আর ডক্টর ইসমত আপনার যাই হোক যেটা একটা ওয়ার্ডই তো আছে, আর আপনার দুইটা জিনিস স্পেসিফিক্যালি একটু পয়েন্ট আউট করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি আমার নামের বানানটাও ভুল করেছেন এখানে। আর কি আমার নামের বানানে আমি এস এ দিয়ে লিখি, ও লিখি না। আপনাদের আগে কোনো প্রেজেন্টার আমার নামের বানান কিন্তু ভুল লেখে নাই, আপনি ফার্স্ট লিখলেন, এই জন্য জানি না। আর হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে আপনি বারবার স্কিপ স্কিপ বলছেন, ওটা উচ্চারণ আসলে শিফ, ঠিক আছে? আচ্ছা হ্যাঁ, আমি একটু বলি আর কি। জি স্যার। বলেন। উইথ পারমিশন অফ দ্য চেয়ারম্যান। জি জি বলেন। হ্যাঁ, আমি আসলে ওই যে টপিক সম্বন্ধে যেটা, সেটা মানে সিলেকশন ঠিকই আছে আমি মনে করি। কারণ আমাদের স্টুডেন্টরা এই যে স্পেশাল স্টুডেন্ট কি কি ব্যবহার হয়, তারপরে এটার নাম এবং প্রয়োগ এগুলির সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পেলো। হ্যাঁ, তো আসলে মানে এই ইয়েটা প্রিপারেশন ঠিক আছে মোটামুটি। আসলে মুর্শিদ যেটা বললো, দুই একটা স্লাইড একটু লাইন বেশি পড়ছে, এটা আসলে মানে ওরা বিগিনার হয়তো মানে এটা আশা করি নেক্সট ঠিক করে নেবে আর কি। হ্যাঁ, আর যেটা মানে আসলে ওই কোথা থেকে সে নিছে একটা ওই পিডিএফ ফাইল মানে সে অ্যাটাচ করছে, বোধহয় সম্ভবত ডেকো অথবা ডেকোই হবে, কিন্তু সে ওই রেফারেন্সটা উল্লেখ করে নাই। আসলে হ্যাঁ, এখানে মানে রেফারেন্স গুলি থাকা উচিত, কারণ আমাদের সাইন্টিফিক যে প্রেজেন্টেশন এগুলি রেফারেন্স লাগে। যেটা আমাদের ব্যানক্রফট আছে, হয়তো ব্যানক্রফট থেকেও সে হেল্প নিতে পারতো। তো এটা জার্নাল প্রেজেন্টেশন আর মানে আসলে আমাদের স্পেশাল টপিক, এটা হয়তো এখানে ওভারল্যাপিং আছে। আর এখানে আসলে হ্যাঁ, ওই যে পিএস সিস্টেম সম্বন্ধে ডিটেলস বলছে, কিন্তু আমাদের
আরো তো একটা হয়তো মেসোস্টাইকোমা বলতে পারতো, যেটা হয়তো ওই যে প্রশ্ন উত্তরে সে ব্যাখ্যা করছে। আমাদের রিসেন্ট একটা মানে ফাঙ্গাল স্টেনের উপরে আমাদের এখানে মানে এই যে মিউকরমাইকোসিস, এটা সম্বন্ধে এখানে কোনো হিন্টস পাই নাই আমি। এটা আসলে মানে আমাদের এখন মানে খুব আইডেন্টিফিকেশনে মানে আমরা সমস্যায় পড়ছিলাম। পিএস স্টেনে এটা নেগেটিভ থাকে, আর একটা মডিফাইড জিমসা স্টেন যেটা কথা বলা আছে, এটার প্রটোকলটা আমাদের এখানে উল্লেখ থাকলে জিনিসটা ভালো হতো, কারণ এটা আমাদের এখন খুব পয়েন্ট, হ্যাঁ, ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যে আমরা ফাঙ্গাসটা ডায়াগনোসিস করতে হবে। আমরা একটা দিছি, আরো দু এক জায়গায় পাওয়া গেছে। এটা এখন মানে আমাদের যেটা আতঙ্ক, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হিসেবে যেটা আতঙ্ক, এটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে, কারণ কত হলো ওভার ডায়াগনোসিস হলে এটা পত্রপত্রিকায় চলে যেতে পারে। তো এটা সম্বন্ধে একটু হিন্ট দেওয়া ভালো ছিল আর কি। আর অ্যামাইলয়েড স্টেইনে আসলে একটুখানি বলি যে মানে এটা ওই পোলারাইজ মাইক্রোস্কোপের হেল্প নিতে হয় এবং সেকশন একটু ঠিক নিতে হয়, অ্যারাউন্ড 8 মাইক্রন মানে সেকশন ঠিক নিতে হয়, নাইলে মানে এটা ভালো পজিটিভ আসে না। এই আর কি মোটামুটি। হ্যাঁ, আসলে মোটামুটি আমাদের এই টপিক সিলেকশনটা সময় উপযোগী, কারণ ওরা বিগিনার এবং আমরা যারা মানে ওল্ডার পুরাতন স্টুডেন্ট আছে তাদেরও হয়তো মানে সবসময় মানে হয়তো মনে থাকে না। এটা আমাদের একটা গাইডলাইন দিল যে আমরা কোনটা স্ট্রেন কিভাবে ব্যবহার করব, কোথায় ব্যবহার করব। তো জিনিসটা সিলেকশনের জন্য আমি আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এটা টপিক করছে। আর ভুল ত্রুটি যেটা হচ্ছে এটা মানে পরবর্তী স্টুডেন্টরা যেন এটা মনে রাখে, এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। আর কেউ কিছু বলবেন? ডক্টর গুলশানা, ডক্টর সাইকা। আমি একটু যে আর্টিকেল, ডক্টর ইসমত যে বললো যে এটা জার্নাল না এটা আর্টিকেল, মানে কথাটা একটু কি বলতে চাচ্ছি, আর্টিকেল যেটা আসলে জার্নালে পাবলিশ হয় সেটাই আসলে আর্টিকেল আমরা বলি। আর এটা হয়তো হয়তো একটা স্পেশাল টপিক, যেটা আপনি যেটা কোথা থেকে ড্যাকো থেকে নিয়েছেন, ওটা কোনো ওই যে ওদের যে কি বলে কোম্পানি ডেমনস্ট্রেটিভ একটা সাইট থাকে, তারা দেয়, সেখান থেকে আমরা নিতে পারি, বই থেকেও নিতে পারি, সেটাও হয়। হ্যাঁ, কাজে আর্টিকেল আর জার্নালের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে জার্নালে মানে আর্টিকেলটা পাবলিশ হয়, মানে টপিকটা পাবলিশ হলে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল। ঠিক আছে ডক্টর ইসমা? ঠিক আছে, আমার কথা আছে। টিচারদের মধ্যে আর কেউ কিছু বলবেন? তাহলে আমি ক্লোজ করে দিই। থ্যাংক ইউ ফর নাইস প্রেজেন্টেশনটা যতই হোক ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল পারপাস। তবে যে ডক্টর মশিউর যেটা বলেছেন যে জার্নাল ক্লাব মিটিংয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি সাধারণত আমরা রিসার্চ আর্টিকেলগুলো প্রেজেন্ট করে থাকি। এটা সম্ভবত রিভিউ আর্টিকেল। আই এম সরি, আমার সম্ভবত কোভিড হয়ে গেছে, আমার সিভিয়ার ডিস্ট্রেস ফ্রম দ্য মর্নিং, আমি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে এবং ফিভারও আছে। তো যাই হোক, আমি যেটার জন্য বলছিলাম যে প্রেজেন্টেশনটা স্পেশাল স্টেন নিয়ে আমাদের যে প্রেজেন্টেশন, এটা খুব দরকার। তবে এটা স্পেশাল স্টেন নিয়ে হয়তো 2-3টা সেশন হলে আরো মোর ইলাবোরেট নলেজ আমরা ডিসেমিনেট করতে পারতাম। সেটা একটা আমাদের ভাবতে হবে সামনে। স্পেসিফিক একটা রিসার্চ আর্টিকেল, যদি জার্নাল ক্লাবে রিসার্চ আর্টিকেল প্রেজেন্ট করলে ভালো লাগে। আর রিভিউ আর্টিকেল গুলো অনেকটা সেমিনার স্টাইলে হয়, তো এটাও খারাপ না। এটা আমাদের, যেহেতু আমাদের তো আলটিমেট কথা জানা। আর রিগার্ডিং প্রেজেন্টেশন যেগুলো বলেছেন সেগুলো আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন। আর মানে আমাদের স্পেশালিস্টের অনেক স্কোপ আছে, বিশেষ করে যে রেনাল প্যাথোলজিতে পিএস এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ রোল, বিশেষ করে গ্লোমেরুলার ডিজিজ, তারপর এই যে বেসমেন্ট মেমব্রেন দেখা, এইসব জায়গাগুলোতে আমাদের পিএস এর বিশাল রোল আছে। এছাড়া অন্যান্য যে স্পেশালিস্ট সেগুলিও আমরা বিভিন্ন কাজে লাগাই। তবে সম্যক ধারণা না থাকলে
মানে আমরা এগুলো ইউটিলাইজ না করে দেখা যাবে আমরা অনেক দামি দামি টেস্টের পিছনে দৌড়াবো। তো সেজন্য আমি মনে করি যে প্যাথোলজিস্টদের স্পেশাল স্টেন সম্পর্কে প্রপার নলেজ রাখা দরকার। আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি ডক্টর শাহরিয়ার নাহিদের বক্তৃতাকে, বিশেষ করে উনি যে হ্যাজার্ডস অফ দ্য ইউজিং স্পেশাল স্টেন সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করেছেন, এটাও আমাদের জানা থাকা দরকার। তো থ্যাংক ইউ ফর নাইস সেশন। All the participants are thanked and welcomed. Thank you all. I am concluding the session here. Thank you. স্যার আপনি কোথায় আছেন স্যার? ঢাকাতে? ঢাকাতে। আমি কালকে স্যাম্পল দিয়েছি, এখনো